So in the yesterday's class, we have discussed what is fact, what is dimension, and factable dimension table, and we seen the SCDs also. In the today's class, we will learn about the schemas. Okay. So what is this schema, and in the ETL, what type of schemas are available? Types of schemas. Okay. If we have enough time, we will discuss about the ETL. So how the proper ETL looks like and what are the components available in the ETL. We'll discuss that. Okay. Schemas. So what is the schema basically? So schema is nothing but a collection of the tables, or you can say a structure or a blueprint of a database. Okay. So by seeing the schema, you can say uh, where exactly in which schema or from the data where exactly it is coming from and how it is stored. Okay, that is the schema. So it is a collection of tables, simply you can say, or you can say structure or blueprint of a database. By seeing schema, uh, uh, basically it represents how the data is stored in it. Okay, మామూలుగా మనం డేటాబేసెస్లో ఏం చేస్తాం, స్కీమాస్ అంటే ఎట్లుంటాయో చూపిస్తాం. స్కీమాస్ అంటే ఒక ఫోల్డర్స్ లాగా అనమాట. ఒక ఫోల్డర్స్ లో మనం ఏమేమి పెట్టుకుంటాం, ఆ, ఒక డెస్క్టాప్ ఒక మై కంప్యూటర్లో ఫోల్డర్ ఒక క్రియేట్ చేస్తే వీడియోస్, ఆడియోస్, టెక్స్ట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది పెట్టుకుంటాం కదా. సో స్కీమా కూడా అంతే. మామూలుగా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్కిల్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక స్కీమాస్ అని ఉంది. ఇవంతా కూడా కలిపి ఒక డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. సో సమ్ టైమ్స్ సమ్ వన్ మామూలుగా ఏంటంటే కొంతమంది మనం డేటాబేస్ ని స్కీమా అంటారు, కొంతమంది ఏంటంటే స్కీమా వేరే, సపరేట్ డేటాబేస్ వేరే అంటారు. మామూలుగా అయితే ఏంటంటే డేటాబేస్ లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ని ఒక దగ్గర పెడితే ఒక స్కీమా అవుతుంది. ఒక పర్టికులర్ టీమ్ కి ఏం చేస్తారంటే ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కీమా ఉంది, హెచ్ఆర్ టీమ్ కి ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేసి అందులో వాళ్ళ రిలేటెడ్ అన్ని కూడా ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటారు ఒక ఫోల్డర్ లో. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్స్, వేవ్స్, మెటీరియల్స్, వేవ్స్, ఇండెక్సెస్, ఇవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర ఉంది. సో వాళ్ళ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి, వాళ్ళ రిలేటెడ్ వ్యూస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లనే వేరే టీం తీసుకున్నాం, సమ్ సిస్టమ్ టీమ్ ఆర్ ఎక్స్డిబి టీమ్. సో వాళ్ళ రిలేటెడ్ డేటా అంతా కూడా వేరే స్కీమ్ అనమాట, అలా అనమాట. So by seeing the schema, we can simply understand how the data is stored in it. If I see here, నా దగ్గర ఏమేమి టేబుల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎట్లా లింక్ అయి ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ సీ దిస్, ఐ కెన్ ఈజీ అండర్స్టాండ్. సో ఫ్రమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ద డేటా is getting and where it is storing. This is the ER diagram.
For the sample purpose, I'm showing. So while we are working in ETL, మనం ETL ప్రాసెస్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు two types of schemas we can expect. Okay, one, it may be a star schema. మన two kinds ఉన్నాయి. Second one is Snowflake schema. ఇంకా ఉన్నాయి కానీ అవి యూజ్ చేయం. లైక్ ఫ్యాక్ట్ కాన్స్టలేషన్ స్కీమా ఆర్ కెలాక్సీ స్కీమా చాలా ఉన్నాయి కానీ మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా వాళ్ళు మెయిన్గా మీకు ఈ రెండు తెలుసా లేదా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ నో దిస్, దట్ విల్ బి ఫైన్. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ది స్టార్ స్కీమా అండ్ వాట్ ఈస్ ది స్నోఫ్లేక్ స్కీమా? ఓకే, కమింగ్ టు స్టార్ స్కీమా, సింగిల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం కదా. సింగిల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ విచ్ ఈస్ సరౌండెడ్ by a dimension tables. By dimension, either it may be one table or a multiple tables surrounded by dimension tables is called star schema. Star schema, how it looks like means, I will give you the example. Snowflake schema is also same, but the small difference is that, okay, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను స్టార్ స్కీమాకి. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ది star schema. Okay, if you see here, if I take this is as a fact table, so this fact table is surrounded by dimension tables. నేను ఇక్కడ చూస్తే ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తీసుకున్నాను ఆర్డర్స్ అని. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ టేబుల్. ఆ మెయిన్ టేబుల్ ఏంటంటే టైం టేబుల్, టైం అనే ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్, ప్రోడక్ట్, కస్టమర్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అనేవి సరౌండెడ్ ఉన్నాయి. అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఆర్డర్స్ అనేది మిడిల్లో ఉంది. సింగిల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ విచ్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ది మల్టిపుల్, it may be one or more multiple dimension tables. That is the star schema. Okay, coming to a Snowflake schema, single fact table is surrounded by a dimension table, and those dimension tables surrounded by another dimension tables. That is called the Snowflake schema. Okay, so this is the star schema. And Snowflake schema example I'll show. It looks like this. సేమ్ ఇదే, కాకపోతే దీనికి ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ లాగా. ఇది ఏంటంటే మనకి సేమ్ ఇవే ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ వరకు చూస్తే ఇదంతా సేమ్ ఉంది చూడండి. ఈ టేబుల్స్కి ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఇంకో డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అటాచ్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది Snowflake schema. Even for the dimension tables also we have more dimension tables. So it will be surrounded with another dimension tables. That is the Snowflake schema. Mostly out of the
100% ఇన్ ద మార్కెట్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనకి ఏంటంటే స్టార్ స్కీమా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తుంది. ఈజీ టు మేనేజ్. సో దట్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్ ఉండదు. సో అందుకని చెప్పి స్టార్ స్కీమా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఒకవేళ మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో ఇఫ్ యూ నో ది స్టార్ స్కీమాస్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ సే ఐ నో ది స్టార్ స్కీమా అండ్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. మా ప్రాజెక్ట్లో వచ్చేసి we will use the స్టార్ స్కీమా అని చెప్పొచ్చు. ఓకే. సో సమ్టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏ స్కీమా యూజ్ చేస్తారు మీకు స్పెసిఫిక్గా మీ ప్రాజెక్ట్స్లో. యూ కెన్ సింప్లీ సే we use the స్టార్ స్కీమా. I will show you the example. Same. This is the star schema how it looks like. సో నార్మల్ ఈ టేబుల్స్ మనకి ఏంటంటే మధ్యలో ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ సరౌండెడ్ బై ది డైమెన్షన్ టేబుల్స్. Coming to Snowflake schema, if these are the star schema, we have more extensions. Like for the dimension tables also, we have more dimension tables. That is the Snowflake schema. ఏం లేదు, ఆ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో డేటాని ఇంకొంచెం బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే లొకేషన్స్లో స్టోర్ ఐడి, స్టోర్ నేమ్, టెరిటరీ. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ టెరిటరీ. సో టెరిటరీ లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ టెరిటరీ లొకేషన్స్. లేకపోతే ఇక్కడ చూస్తే టైం తీసుకుంటే మనకి టైంలో డేట్ అండ్ మంత్ కూడా ఉంటుంది. సో డేట్ అండ్ మంత్కి సపరేట్ డైమెన్షన్ టేబుల్ లైక్ దట్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఎ స్టార్ స్కీమా అండ్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా. సో దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టోటల్లీ థియరటికల్. We just simply need to understand and remember them. సో ఇవంటే ఏంటి, ఇది జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. We should remember them. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏమి ఉండదు. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ ఈటీఎల్ బిల్డ్ చేయడం కానీ వాటి మీద వర్క్ చేయడం కానీ ఉంటుంది అందుకని. ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్కీమాస్, ఓకే, we will discuss about the ETL now. ETL. So what is the ETL? We already discussed. ETL stands for extract, transform, and load. So I will show you the how the ETL looks like. If I see here on basic normal చిన్న డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే మనకు డేటా సోర్సెస్ ఉంటాయి. అంటే సోర్స్ అంటే ఏంటి, మనకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఒక దగ్గర నుంచి వస్తుంది, దాన్ని సోర్స్ అంటాం. టార్గెట్ అంటే ఏంటి, ఒక దగ్గర విచ్ ఈస్ ఎ ఫైనల్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ టార్గెట్. సో మనకి మోస్ట్లీ హైయర్ లెవెల్ చూసాం, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా ఈ మూడే. సోర్స్ ఏంటి, మధ్యలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలా అవుతున్నాయి, టార్గెట్ ఏంటి. సో మనకు డేటా అనేది డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి కూడా. సో ఇట్ మే బి ఇన్ రియల్ టైమ్, ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ సింగిల్ సోర్స్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్. సో ఇక్కడ ఈటీఎల్ ప్రాసెసింగ్ అదంతా అవుతుంది. ఈటీఎల్ ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత డేటా వేర్ హౌస్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్. సో డేటా వేర్ హౌస్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. ఒక ఫిల్టర్ అవుట్ అయిన డేటా మాత్రమే డేటా వేర్ హౌస్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ జూమ్ ఇన్ మోర్, ఈ ఈటీఎల్లో ఏమేమి ఉంటాయి, లేకపోతే ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది అంటే ఇది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది ఈటీఎల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సోర్సెస్ తీసుకుంటే
maybe some databases like customer relationship management or enterprise relationship processings. So ఇక్కడ నుంచి మనకి ఒక డేటా వస్తుంది. ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనమాట. సింపుల్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్, సిఎస్విస్, ఆ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ నుంచి మనకి డేటా వస్తుంది. లేకుంటే మేబీ వీఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. విల్ డిస్కస్ నౌ లైక్ apart from the what is the ETL, we'll discuss kinds of data. So what kinds of data may exist in in this ETL world? Okay, ODS అంటారు. ODS అంటే ఏంటి, స్టేజింగ్ అంటే ఏంటి, ఇది మన డేటా వేర్హౌస్. తర్వాత అసలు డేటా మార్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం. సో ఫైనల్గా ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరు, అసలు ఈ డాష్ బోర్డ్స్ రిపోర్ట్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా టోటల్లీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి డేటా మార్ట్ దాకా జరిగేదంతా కూడా ఈటీఎల్, ఇక్కడ నుంచి అంతా కూడా బిఎల్ అంటే రిపోర్టింగ్ అనమాట. సో విల్ డిస్కస్ ఇట్. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లోడ్ అన్నాం. అంటే extracting the data from multiple sources, transforming the data as per business requirement and loading into the target. Mostly we will talk like what sources and targets. మన ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు they don't call them as a particular. Sometimes in some teams they may call as a names. Sometimes they simply call source or target like that. మనకి ఈటీఎల్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ. మనకి కంప్యూటర్లో ఇన్పుట్, మళ్ళా మధ్యలో ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది కదా, ప్రాసెసింగ్ అండ్ అవుట్పుట్ సేమ్ అలానే అనమాట. సో మధ్యలో ఏముంటుంది, ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏఎల్యు, అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్, సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్. ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అండ్ లోడింగ్. ఓకే, సో మనం 1 by 1 వద్దాం. అంటే సోర్సెస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వద్దాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు డేటాబేసెస్ or data, I'm saying what is the structured data or types of data ఏముంటాయి అంటే structured data, unstructured data, and semi-structured data. Okay, so these are the data types we can expect, or sometimes we may get flat files. Okay, so databases లో ఈ టైప్స్ ఉంటాయి. డేటాబేసెస్ లో సో వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా? స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటంటే the data which is easily understandable and easily searchable. Okay, so that is called the structured data. I will show you the examples so you can understand easily.
If I show you the example, so this is the structured data. So I'm saying just simply how the data looks like in the databases. So మనకి databases లో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉండొచ్చు, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉండొచ్చు, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కూడా ఉండొచ్చు. Coming to RDBMS, they will simply store the structured data only. Coming to some unstructured related databases like NoSQL databases, it will store the unstructured, unstructured data. Semi-structured data అనేది I will show you. So structured data use say it is following some pattern and it is easy to understand. So ఇక్కడ చూస్తే ఒక ప్లేన్ ఒక సేమ్ కలర్ సిమిలర్ కలర్ ఉండడం, లేకపోతే కలర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, కలర్ డిక్రీజ్ అవ్వడం, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ డేటాబేసెస్ ఏమున్నాయంటే మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ డేటాని యూజ్ చేసుకొని డేటాబేస్ నేమ్స్ లైక్ ఆర్కిల్, MySQL, Teradata. So these are some popular databases we have. MS, or you can say Microsoft SQL Server, DB2. We have many in the market, but these are the some databases which use this structured database. Okay, it will store this structured database. Okay, unstructured database and unstructured data అంటే this is quite opposite to the structured data, the data which is not easily understandable or not easily searchable. So these are some example. So these are some databases which use the structured data. So coming to unstructured data, it will store the data which cannot be easily searchable. So little bit complex ఉంటుంది. సో మోస్ట్లీ ఈటీఎల్లో మనం వచ్చే స్ట్రక్చర్ డేటాని యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఫర్ యూర్ సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మనకు అసలు డేటా ఏముంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, అందుకని అంత చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ఇన్ జంబుల్డ్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్, అంటే మధ్యలో ఓకే సేమ్ ఉంది, బట్ ఇఫ్ యూ సీ కలర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, or if you see this in a row or in a column wise, it is different totally. Oh sorry, here semi structure లో అట్లీస్ట్ ఒకటి సేమ్ ఉంటుంది ప్యాటర్న్. సో దట్ ఈస్ సెమీ స్ట్రక్చర్. ఐ విల్ షో యూ. ఇఫ్ యూ సీ ద అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ a similar, so it is in jumbled. Coming to structure, it will be easy to understand, easy to search it. సెమీ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఓకే, అన్స్ట్రక్చర్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్స్ డేటాబేస్ ఏముంటాయంటే. సో వీటికి నెక్స్ట్ వర్షన్ సీక్వెల్కి నో సీక్వెల్ అని ఉంది, అవి యూజ్ చేస్తారు. నో సీక్వెల్ లైక్ MongoDB, Cassandra, or సింగిల్ స్టోర్, ఇవన్నీ కూడా అన్స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ డేటాబేసెస్. సో దే విల్ సింప్లీ స్టోర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి, సింపుల్గా స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది ఒకటి ఫార్మాట్ ఉంటుంది, అంటే ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. టేబుల్స్లో స్టోర్ చేస్తాం. టేబుల్స్ ఏముంటాయి మనకి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, అది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అన్నమాట. RDBMS example. Coming to unstructured data, examples are like you can store the audios, videos, text formats,
text related, or logs, or some sensor data, మనకి టెంపరేచర్ సెన్సార్ లేకుంటే బారోమీటర్, మాగ్నెటోమీటర్, సో ambient లైట్ సెన్సార్, ఇట్లా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. అందులో నుంచి హ్యూజ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ డేటాను కూడా ఇది స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఓకే, ఆర్ మేబీ సోషల్ మీడియా పోస్టింగ్స్ ఆర్ ఎనీ లైవ్ డేటా. సో మనకి లైవ్ డేటా అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పేజ్ ఓపెన్ చేసాను, సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ సమ్వేర్, సో it will generate some data. If I'm clicking on Telugu, so it will, whatever I'm doing here, or example, take a Twitter. So in a minute we may see lakhs of post tweets. So that kind of data will be stored in the unstructured database. Okay, these are the databases. Unstructured. So ఇలా అన్నమాట. టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్, సర్వర్స్, వెబ్స్, అప్లికేషన్ లాగ్స్, సెన్సార్ డేటా, images కానీ, audio files, images, A to Z, everything will be stored here. But the thing is, it is little bit complex to manage the database. Okay, so mostly projects ఏంటంటే ఏదైతే ఈజీ టు, జస్ట్ మూమెంట్. Okay, so mostly ETL process, they'll go with the structured database only, or structured data. Okay, storing the data in tables. Coming to a semi-structured data, semi-structured data అంటే it is partially understandable. Okay, the data which which is partially understandable, or it has some meaning from one side. You can call it as one side or from one dimension. Let me show you how semi-structured data looks like. So semi-structured data అంటే ఏంటంటే మనకి XMLs, JSONs, or you can take emails, normal emails or messages. So ఏవైనా కూడా, so I'm writing like this. This is a one text. This is a one text. If I read this in the horizontal, it is making some proper meaning. If I read this in the horizontal, vertical way, is it making any sense? No, right? So it has some proper meaning in the horizontal. అలానే సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే XMLs అనమాట, ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, జేసన్స్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ నేమ్ రేచల్, లాస్ట్ నేమ్ వోల్ఫ్ ఉంది కదా. సో ఇట్ హాస్ ప్రాపర్ మీనింగ్ వైల్ రీడింగ్ ఇన్ ది హారిజాంటల్. ఇలా చదువుతూ ప్రాపర్ మీనింగ్ ఉంది. ఇది కూడా ఒక ప్రాపర్ మీనింగ్. సో ఇట్లా వర్టికల్గా చదువుతూ ఒక మీనింగ్ ఉందా లేదు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే లాగ్స్ ఉన్నాయి, లేకుంటే సర్వర్ లాగ్స్ ఉన్నాయి, లేకుంటే ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సింప్లీ టేక్ ది ఈమెయిల్స్. ఈమెయిల్స్ మనం ఎలా చదువుతాం? నేను హారిజాంటల్ ఇట్లా అడ్డంగా చదువుతాం కదా. ఆర్ మెసేజెస్, or you can take XMLs or YMLs, JSONs, HTML. HTML, so this is related to unstructured data. Okay, so these can these many types of data are available. సో లాగ్స్లో ఏంటి, మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక ప్రాసెస్ ఎట్లా రన్ అయిందని ఉంటుంది. అది స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చదువుకుంటూ వెళ్తాం, స్ట్రైట్గా ఒకేసారి చదవం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. కమింగ్ టు అదర్ డేటాస్ రిలేటెడ్ టు ETL, లైక్ ఫ్లాట్ ఫైల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో సేవ్ చేస్తాం, బట్ దే ఆర్ వాటిని డివైడ్ చేయడానికి ఆర్ డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ది యాక్చువల్లీ డీలిమిటర్స్.
ఓకే. ఇఫ్ ఐ సీ ప్లాన్ ఐడి ఉంది, ప్లాన్ నేమ్ ఉంది, ఈఎఫ్ఎఫ్ ఉంది, ప్లాన్ డేట్ ఉంది, ఎండ్ డేట్ ఉంది. సో ఆ డేటా అంతా కూడా డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేస్తున్నాం? సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ది నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్, బట్ సింపుల్లీ we may get the flat files like text formats, text files, or CSVs, comma, CSVs, comma separated values, the full form, comma separated ఉండొచ్చు. సో మనం ఇక్కడ కామా యూజ్ చేసినట్టు కామా సెపరేట్. సో వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్, కోట్ ఆర్ డబల్ కోట్ ఆర్ పైప్ ఆర్ carrot, anything, it depends on the project. They will give the requirement. సో ఎట్లాంటి ఫైల్ మనకు కావాలి, మోస్ట్లీ మనం సిఎస్విస్ యూజ్ చేస్తాం. సో వీటిని ఏమంటారంటే డీలిమిటర్స్ అంటారు. అంటే ఒకదానికి ఇంకో దానికి మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్షియేట్ చేసే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ సంథింగ్, విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ద డీలిమిటర్స్. ఓకే, వీటన్నిటిని కూడా కామా ఉంది, విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ డీలిమిటర్. సో ఓకే, మనకి టైప్స్ ఆఫ్ డేటాస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏమొస్తాయి అర్థమైంది. సో విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఇన్ టు ది కాంపోనెంట్స్. సో మనకి ఈటీఎల్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఇలానే ఫ్లో అవుతుంది. ఫస్ట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా వచ్చి అక్కడ నుంచి ఓడిఎస్కి వెళ్ళి ఇలా పోతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది ODS? You just now seen the ODS, right? ODS stands for Operational Data Store. Okay, what is the use of the operational data store? సో డైరెక్ట్లీ నేను ఈ డేటా తీసుకొచ్చి డేటా వేర్హౌస్లో పెట్టొచ్చు కదా. ఈ స్టేజింగ్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాను, ఓడిఎస్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాను? సో ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ఓడిఎస్ ఈస్ టు హోల్డ్ ద డేటా టెంపరీ. మనం డైరెక్ట్ స్టేజింగ్ దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయకుండా ఇక్కడ ఒక టెంపరీగా డేటా అంటే ఒక్క దగ్గర నుంచి రావట్లేదు కదా, మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ నుంచి డేటా వస్తుంది కాబట్టి we will gather entire data and we will place it or store it here for a temporary. Okay, data warehouse a permanent solution. ఇక్కడ ఒక పర్మనెంట్ గా డేటా స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, ద పర్పస్ ఈస్ టు వాట్ ఈస్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్, అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ విచ్ హ్యాస్ ఎ ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటా ఫ్రమ్ different sources. It may be different sources with the different rules based on the applied rules, and it will come directly from transactional database. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, డేటాబేస్ మనం బిజినెస్ రన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామని. అక్కడ నుంచి ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ కొంచెం డేటా కావాలి. సో అట్లా ఏవైతే మల్టిపుల్ డేటాబేస్ ఉంటాయో వాటి నుంచి అన్నిటి నుంచి డేటా ఇంటిగ్రేట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ వీఆర్ కంబైనింగ్ టుగెదర్, వీఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ది గివెన్ అప్లైడ్ రూల్స్. సో బిజినెస్ చెప్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా కావాలి, ఇక్కడ నుంచి ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఇక్కడ నుంచి ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా, అదంతా ఇవన్నీ ఫార్మాట్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ సోర్సెస్ నుంచి నాకు ఈ డేటా మాత్రమే కావాలి. సో అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి అవన్నీ కూడా ఓడిఎస్లో పెట్టుకుంటాం. సో ఓడిఎస్ పర్పస్ ఏంటంటే బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు స్టేజింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టోర్ ద డేటా. సో టెంపరీగా హోల్డ్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద లిమిటెడ్ పీరియడ్? సో it has a limited period of history data from, it depends,
30 to 90 days. I'm saying the 30 to 90 days, but again, it depends on the project. So, while defining మనకి ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడే సో వాళ్ళు చెప్తారనమాట. సో ఆపరేషనల్ డేటా స్టోర్ నాకు ఓన్లీ 1 year డేటా మాత్రమే స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకే. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఏముంది? స్టేజ్ లేయర్ ఉంది. స్టేజ్ లేయర్ అన్నా ల్యాండింగ్ జోన్ అన్నా ఒకటే. సో ఈ స్టేజింగ్ మనకి ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటాయని చెప్పానో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంతా కూడా మనకి స్టేజింగ్ లేయర్లోనే అవుతాయి. బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఓడిఎస్లో డేటా తెచ్చి పెట్టుకుంటాం ఫస్ట్, అక్కడ నుంచి ప్రాసెసింగ్ చేస్తాం. ఈ స్టేజింగ్లో మాకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ కూడా అవుతాయి. సో a staging layer or a landing zone is a middle, or you can say intermediate layer, or you can say storage area. What is the purpose? Used for data processing. Whatever we are giving the data, it will do the processing during the extract. Once extract అయిన తర్వాత ఒక ఓడిఎస్లో అక్కడ నుంచి ఇక్కడలో ప్రాసెసింగ్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి వేర్ హౌస్కి వెళ్తుంది. ఓకే, డేటా మాట వెళ్తేజ్. సో డేటా వేర్ హౌస్ ఏంటి? సో ఓకే, మనకి డేటా వచ్చింది, మనం సోర్సెస్ నుంచి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి డేటా వచ్చింది, ఓడిఎస్లో పెట్టుకున్నాం అక్కడ నుంచి. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావచ్చు స్టేజింగ్లో. బట్ మామూలు ఇష్యూ ఏముంటుందంటే సమ్ టైమ్స్ డేటా ఏంటంటే ఈ స్టేజింగ్ ఏరియా పర్పస్ ఏంటి? మెయిన్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడం. సో ఆ డేటాని హ్యాండిల్ చేయలేకపోవడం, లేకుంటే కరెక్టెడ్ డేటా రావడం, లేకుంటే సో మనకి అన్వాంటెడ్ డేటా. సో it may cause some issues, troubles. That's why what we are doing, we are saving first at ODS layer. ఓకే, సో మనకి డేటా తీసుకున్నాం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి, ఓడిఎస్కి వచ్చింది, అక్కడ నుంచి we had applied some rules or we did some transformations and we are storing in data warehouse. What is data warehouse? Data warehouse is nothing but it is a place where we will store entire data which is processed and used for analysis purpose. Not only analysis purpose, reporting purpose. So we'll use it, or for decision making, like that. Okay, that is the data warehouse. So data warehouse use ఏంటంటే ఎంటైర్ పాస్ట్ హిస్టరీ తీసుకొని అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకొని అది అనాలిసిస్ పర్పస్ లేకపోతే రిపోర్టింగ్ పర్పస్ వాళ్ళు ఎండ్ గోల్ ఏదో దాన్ని బట్టి డిజైన్ చేసుకుంటాం. సో డేటా మార్ట్ అంటే సింప్లీ a subset of a data warehouse. Okay, సింప్లీ డేటా వేర్హౌస్ అంటే ఇలా కూడా చెప్పచ్చు, సెంట్రల్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఏ
integrated data. So subset of data mart is subset of data warehouse. What is the purpose? It will store the specific related team or business. Okay. One minute. So ఈ డేటా మార్ట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి డేటా వేర్హౌస్లో ఎంటైర్ ఎంటైర్ డేటా ఉంటుంది. డేటా మార్ట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు a particular team. Example, we'll differentiate it. So, data warehouse లో ఎంటైర్ డేటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 టీబీ ఉంటుంది. డేటా మార్ట్లో ఏంటంటే మనకి ఏవేవి టీమ్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే ఏ డేటా ఉందో మనం దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ ఐటీ టీమ్కి ఒకటి, లేకపోతే వీ హ్యావ్ సమ్ అనదర్ టీమ్స్ లైక్ ఫినాన్స్ టీమ్, డిజిటల్ టీమ్ ఆర్ హెచ్ఆర్ టీమ్. సో ఇవంతా కూడా యాక్చువల్లీ డేటా వేర్హౌస్లో ఒకే ప్లేస్లో ఉంటాయి. అయితే బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్, అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు స్పెసిఫిక్గా వీ వాంట్ ఓన్లీ డేటా మార్ట్ ఫర్ అవర్ టీమ్. వై? బికాస్ వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ ది క్వైరీ ఆన్ డేటా వేర్హౌస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అరౌండ్ 2 hours. సో నేను ఒక క్వైరీ రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 100 టీబీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైం. డేటా మార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటా. సో ఇందులో వాళ్ళ పార్ట్ ఏంటి, ఐటీ టీమ్ది related to maybe they have some around 5 GB. So because of only small space storage, why they spend 2 hours working on it? So they want to create one database which will be subset. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్. అయితే ఈచ్ ఇండివిజువల్ టీమ్కి మనం డేటా మార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే ప్లస్ పాయింట్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 hours ఇట్ మే టేక్ 10 minutes because of they have only 5 GB of memory. ఓకే, 10 minutes అనేది రన్ టైం ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ది క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, సో ఐటీకి ఉంది, మనం ఏం చేస్తాం, స్కీమాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. స్కీమా లైక్ ఐటీ అండర్ స్కోర్ డేటా మార్ట్ ఇలా. సో అక్కడ వీళ్ళకి ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఐటీ అండర్ స్కోర్ మేబీ డిడబ్ల్యూహెచ్ డిడబ్ల్యూ. సో ఇవి స్కీమా నేమ్స్. ఒక ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వాళ్ళు స్కీమా నేమ్స్ ఇస్తారు. సో అవి ఇక్కడ ఎంటైర్ డేటా అనేది ఒకే ప్లేస్లో ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ డివైడ్ దమ్ అండ్ విల్ క్రియేట్ స్మాల్ with a small storage or limited storage create చేసి డేటా మార్ట్ ఇచ్చేస్తాం. సో దే కెన్ యాక్సెస్ ఈజీలీ ఆర్ దే కెన్ పర్ఫార్మ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ. ఓకే, సో ఈ డేటాబేస్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ లేకపోతే కొంతమంది డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు వర్క్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్.
వన్స్ మనకి డేటా ఓకే ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్? సో ఈ డేటా అనేది డేటా మార్ట్ ఆర్ డేటా వేర్ హౌస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాండేట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ టిల్ ది డేటా మార్ట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్. సో నాకు ఫైనల్గా డేటా మార్ట్ దాకా వచ్చింది డేటా ఎక్కడ నుంచి, సోర్సెస్ నుంచి ఓడిఎస్కి, ఓడిఎస్ టు స్టేజ్ లేయర్కి, అక్కడ నుంచి డేటా వేర్ హౌస్కి, డేటా వేర్ హౌస్ నుంచి డేటా మార్ట్కి, డేటా మార్ట్ నుంచి డేటాని ఏం చేస్తాం. సో ఈ డేటాను బేస్ చేసుకొని మేబీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ యూజర్ ఎవరు? మేబీ సమ్ డేటా సైంటిస్ట్ ఉండొచ్చు, ఆర్ డేటా అనలిస్ట్ ఉండొచ్చు. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ మనం డేటాను ఏ పర్పస్ కోసం స్టోర్ చేస్తాం డేటా వేర్హౌస్లో? ఫర్ ది అనాలిసిస్ పర్పస్. సో వీలే కదా చేసేది అనాలిసిస్ ఆర్ ప్రెడిక్షన్స్. సో డేటా సైంటిస్ట్, డేటా అనలిస్ట్ ఆర్ సమ్ రిపోర్టింగ్ టీమ్. సో డాష్ బోర్డ్స్ కానీ లేకుంటే రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడానికి. రిపోర్ట్స్ మోస్ట్లీ మనం ఎక్సెల్లో క్రియేట్ చేస్తాం. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ డేటా మార్ట్ అనే డేటాబేస్ అయితే ఒక పర్టికులర్ ఒక వెబ్ పేజ్ కానీ ఒక యూఐ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అక్కడ ఈజీ టు యాక్సెస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అక్కడ ఈ డేటాను ఫెచ్ చేయడానికి దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆప్షన్స్ అండ్ దే విల్ పుల్ ద డేటా ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. అంటే ఎక్సెల్స్ ఉండొచ్చు, రిపోర్ట్స్ ఉండొచ్చు, డాష్ బోర్డ్స్ ఉండొచ్చు. అవి పుల్ చేసి దే విల్ సబ్మిట్ ఇట్ టు ఎండ్ యూజర్స్ హూ విచ్ టీమ్ దే నీడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కూడా బిఏ అంటాం, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్. ఏంటంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకంటే సో దే ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ ఎఫర్ట్స్ ఆన్ ది డేటా వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ది డేటా వేర్హౌస్ ఆర్ డేటా మార్ట్ టు ఐడెంటిఫై ప్యాటర్న్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, లేదంటే బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబుల్ ప్యాటర్న్స్ టు క్రియేట్ న్యూ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ ఐడియాస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ న్యూ వే ఆఫ్ యూజింగ్ ద డేటా. సో ఈ వీళ్ళ వర్క్ ఇదన్నమాట, ప్రెడిక్షన్స్ ఆర్ అనాలిసిస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఫైనల్. ఇక్కడికి అయిపోలేదు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో మనము ఎక్కడ ఉంటాం, ఇది మొత్తం మనం చూసుకుంటాం ఇక్కడ వరకు. ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఈటీఎల్ టెస్టర్, సో మామూలుగా ఈటీఎల్ డెవ్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ కోసం ఇన్ఫర్మాటిక్ అని ఒక టూల్ వాడతాం. ఈవెన్ మనం ఆల్సో రిపోర్టింగ్ పర్పస్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ పవర్ బిఐ. ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ రిపోర్టింగ్ ప్లేస్ అంటే బిఐ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు. ఐ డోంట్ నో యూ సైన్ ఫర్ ది ఈటీఎల్ ఆర్ బిఐ. బిఐ అయితే మనం ఈటీఎల్ టు బిఐ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫర్ ఈటీఎల్ ఆల్సో ఈటీఎల్కి డేటా మార్ట్ వరకు తెలిసినా సరిపోతుంది. బట్ వీ నీడ్ టు నో ఎంటైర్ ఫ్లో. మనకు మొత్తం తెలిస్తేనే వర్క్ ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈటీఎల్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ వరకే అవుతుంది. వీ డోంట్ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్. సో ఇక్కడ వరకు కూడా ఈటీఎల్ టెస్టర్ వ్యాలిడేట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ దట్ బిఐ టీమ్ విల్ వ్యాలిడేట్ ఫ్రమ్ హియర్ డేటా మార్ట్ టు ఎండ్ యూజర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ దేర్ వర్క్. సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా ఆన్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్. Yes, sir. థ్యాంక్స్. మనది ఈ సచిన్ మన డేటా మార్ట్ వచ్చేసి డేటా సెగ్రిగేట్ చేయడానికి కదా యాక్చువల్గా. యా, డేటాని స్ప్లిట్ చేయడానికి. అదే స్ప్లిట్ అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన డేటా ఆ ఆ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాం. ఇంటర్నల్గానే వాళ్ళకి సపరేట్ ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐటీ టీమ్ ఒకేసారి డేటా వేర్హౌస్ పడుతుంది, ఫినాన్స్ టీమ్ ఒకేసారి డేటా వేర్హౌస్ పడుతుంది, మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఒకేసారి వాడే వరకు ఏమైతుంది డేటా వేర్హౌస్ మీద లోడ్ పడుతుంది.
బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ మే క్రాష్ ఆర్ మామూలుగా క్రాష్ అవ్వదు. సో ఇట్ వి మే ఫేస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఈవెన్ ఏదైతే వర్క్ వీళ్ళది ఉంటుందో వీళ్ళది కూడా పెండింగ్ పడుతుంది. అందుకని డేటా మార్ట్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే ఏంటంటే ఇట్ విల్ సేవ్ అవర్ టైమ్. సో ఈచ్ ఇండివిజువల్ టీమ్ విల్ హ్యాండిల్ దేర్ ఓన్ డేటా మార్ట్ లైక్. ఇంకా ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఓకే, మనం టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ డేటా లోడ్స్. టైప్స్ ఆఫ్ డేటా లోడ్స్ అంటే ఏంటంటే, సరే నేను ఈ సోర్స్ నుంచి డేటా వేరే దాకా ఒక డేటా తెస్తున్నాను. సో అందులో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి. అంటే డేటా 2 టైప్స్‌లో తేవచ్చు. వన్ ఈస్ ది ఫుల్ లోడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ది ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్. సో బేసికల్‌గా అయితే అలానే ఫాలో అవుతాం. Full load, or you can say bulk load, or you can say full refresh load. సెకండ్ ఏంటంటే ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్. సింపుల్ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా మీకు చూపిస్తాను. ఈ డేటాను తీసుకుందాం. ఆల్రెడీ ఇది ఒక డేటా వేర్ హౌస్లో ఉంది. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఒక డేటా వేర్ హౌస్ తీసుకుంటే ఆల్రెడీ డేటా అనేది డేటా వేర్ హౌస్లో ఉంది. ఫుల్ సింపుల్గా మీకు హైయర్ లెవెల్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం లోడ్ చేసేటప్పుడేమో ఎంటైర్ డేటా ఇక్కడ ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఎంటీ, నథింగ్. ఫస్ట్ టైం లోడ్ చేసేదాన్ని ఏమో ఫుల్ లోడ్ అంటాం. అంటే ఏ టు జెడ్ ఏదైతే సోర్సెస్లో డేటా ఉంటుందో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫ్లో అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి డేటా వేర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ ఇక్కడ ఏం లేదు టేబుల్స్లో. సో దిస్ ఈస్ అ ఫుల్ లోడ్ ఆర్ ఫస్ట్ లోడ్. తర్వాత ఏంటంటే ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అనమాట. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే కంపేర్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఇన్ ద డేటా వేర్ హౌస్. మనకి ఏదైతే డేటా ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ ఉందో దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని మనకు సోర్సెస్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో this is the data warehouse and this is the target, and we have the same data available in the source as well. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కొత్త ఎంప్లాయ్ యాడ్ అయ్యింది, సమ్ వరుణ్, ఐటీ టీమ్, జాన్. లెట్స్ టేక్ ఫర్ ముంబై లొకేషన్. అయితే ఆల్రెడీ ఈ డేటా వేరే సంథింగ్ ఏదో డిఫరెంట్ సోర్స్ డేటా డీబీలో ఉంది. ఈ డేటా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి మనకు డేటా వేరేస్ లేదు కదా. సో కంపేర్ టు ఓల్డ్ డేటా అవైలబుల్ in the data warehouse, it will only load the new data. That is called the incremental load. ఫుల్ లోడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఉండదు, ఎంటీ. మనకి ఇక్కడ ఏది ఉందో అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఏవైతే చేంజెస్ అవుతా వస్తాయి. తర్వాత ఏమైందంటే వరుణ్ ఐటీ నుంచి మేబీ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ మూవ్ అయ్యింది. సో ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా క్యాప్చర్ చేయడానికి ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది రీసెంట్ చేంజ్. సో దిస్ ఈస్ ది ఇంక్రిమెంటల్ డేటా. ఇక్కడ వరకు కూడా ఇంక్రిమెంటల్ పార్ట్, ఇదంతా కూడా ఫుల్ లోడ్. ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఏ టు జెడ్ ఇక్కడ ఏది ఉందో అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఏవైతే చేంజెస్ వచ్చినా, ఏదైతే న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ అయినా కూడా దట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ ఆఫ్టర్ ది ఇంక్రిమెంటల్. అంటే మనకి ఈరోజు డేటా ఇది ఉంది. సో వరుణ్ జాయిన్ ఇన్, వీళ్ళంతా జాన్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు. వరుణ్ వచ్చేసి ఈ మంత్ జాయిన్ అయ్యాడు. సో అప్పుడు మనం లోడ్ చేసినప్పుడు లేదు, మనకు కంటిన్యూస్ అయితే సింగిల్ టైంలో అయిపోదు. సో ఇట్స్ రిపీట్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్.
ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్యాడెన్స్. క్యాడెన్స్ అంటే వెదర్ ఇట్ మే బి డైలీ ఆర్ ఇట్ మే బి వీక్లీ ఆర్ మంత్లీ. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్. సో మనకు అట్లా ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్లో ఏదైతే చేంజెస్ అవి మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తాం. మన మెయిన్ ఏం ఏంటి, ఎంటైర్ హిస్టరీని క్యాప్చర్ చేయాలి. సో వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ దట్ హియర్. ఓకే, సో మీకు హైయర్ లెవెల్లో చెప్పాను. విల్ డిస్కస్ టుమారో ఫర్దర్ మోర్. ఓకే, లైక్ డెఫినేషన్స్ అంటే డెఫినేషన్ వైజ్గా డిస్కస్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మనది ఇంకోటి, ఇప్పుడు Hmm. స్ట్రక్చర్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అని చెప్పారు కదా! అవును. యాక్చువల్‌గా స్ట్రక్చర్ డేటా ఎట్లా ఉంటుంది? సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా ఎలా ఉంటుంది? ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలుగుతారా? స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఏంటంటే, మీకు టేబుల్ అయితే ఐడియా ఉంది కదా, టేబుల్స్ మనం హ్మ్. ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం. ఆ డేటా హ్మ్. అనేది రోస్ హ్మ్. ఇలా స్టోర్ చేస్తాం, లేకుంటే ఇలా స్టోర్ చేస్తాం. అంటే మీకు ఎలా చూసినా కూడా ఒక ప్రాపర్ మీనింగ్ ఉంది. అంటే ఒకవేళ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ చూసుకుంటే, నాకు ఎంప్లాయీ ఐడీస్ 100, 101, 102, 103. సో ఓకే, సో అలా కాదు. ఒకవేళ నాకు ఎంప్లాయీ ఐడి 100 తీసుకుంటే 100కి ఓకే, 100కి ఎవరు ఉన్నారు, ఎంప్లాయీ నేమ్ కృష్ణ, శాలరీ. సో ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్ మీనింగ్ ఉంది, ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్లో ఉంది, అంటే ఒక ఆర్డర్లో ఉంది కదా. హ్మ్. కమింగ్ టు అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఏంటంటే, ఈ వీడియోస్ గానీ, ఆడియోస్, లేకుంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్ డేటా. సో సెన్సార్ డేటాని మనం ఈజీగా డీక్రిప్ట్ చేయలేం. ఆ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా వేర్‌హౌస్‌లో స్టోర్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. సో ఒక నిమిషం. ఇక్కడ చూస్తే ఈ ప్యాటర్న్ చూడండి. ఇక్కడ చూస్తే ఇదంతా కూడా ఒక కలర్‌లో ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ కలర్‌లో ఉంది. అంటే ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్‌లో లేదు కదా. సో ఒక స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ సమ్ ప్యాటర్న్ ఆర్ సమ్ స్ట్రక్చర్‌లో ఉంది. ఒక కలర్ ఫాలో అవుతుంది. ఇంక్రిమెంటల్ వైస్ ఆర్ సమ్ సేమ్ కలర్ లైట్ బ్లూ. ఇక్కడ చూస్తే డిఫరెంట్ కలర్స్ సమ్ జంబిల్డ్ ఉంది. అంటే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు ఆ డేటా. అంటే మనకి ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్ ఉంది. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఈ డేటాస్ ఏందంటే మామూలుగా మన డేటాబేసెస్ హ్యాండిల్ చేయలేవు. ఈ ఆర్కిల్ లేకుంటే మైసీక్వెల్, టెరాడేటా, వీటికి సెపరేట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. సో అవి హ్యాండిల్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే మనం ఇందులో వీడియోస్, ఆడియోస్ స్టోర్ చేద్దామన్నా కూడా అవ్వవు. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ క్లాసెస్ తీసుకుందాం. నోట్స్ ఉంది. సేమ్ ఇదే దాన్ని నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈజీ మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా ఇది చూస్తే? లేదు కదా. సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిక్రిప్టెడ్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. నేను నోట్ ప్యాడ్లో ఓపెన్ చేసిన. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా విచ్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండబుల్ ఆర్ నాట్ రీడబుల్. సో అవి ఫస్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసి స్టోర్ చేసి తర్వాత డీక్రిప్షన్ చేస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూసి ఏం డేటా అర్థం అవ్వట్లేదు. సో ప్రాపర్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తేనే మనకు ఆ డేటా అనేది రిట్రీవ్ అవుతుంది. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ సమ్వేర్. ఇంకోటి ఏంటంటే కంపేర్ టు టేబుల్స్. మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఇంత హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసినా కూడా మనకి ఎంత స్టోరేజ్ తీసుకుంది, అరౌండ్ 223 ఉంది. పోనీ ఇక్కడికి వచ్చి నేను రికార్డింగ్ చేసిన, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్, అరౌండ్ 128 MB. సమ్ టైమ్ ఇట్ వేరీస్, ఇట్ గోస్ అప్ టు జీబీస్. అంతే కదా. మనకి డేటా ఏదైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయో నోవే డేస్ పిక్సెల్స్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి. వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 720, 1080 హెచ్డీస్ అండ్ డేటా సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవి మన ఈ డేటా వేర్ నార్మల్ డేటా బేసెస్ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఆ కైండ్ ఆఫ్ డేటా కూడా ఈ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో హ్యాండిల్ చేస్తాం అనమాట. అందుకు స్టోర్ చేస్తాం. మీకైతే ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. వచ్చింది. ఓకే. మోస్ట్లీ మన ఈటీఎల్‌లో మనం యూజ్ చేసే స్ట్రక్చర్డ్ డేటానే. సో డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. సో అందులో టేబుల్స్ ఉంటాయి. విల్ వర్క్ ఆన్ దెమ్. ఓకే.
ఈటీఎల్ మేజర్ దేనిపైన వర్క్ చేస్తాం యాక్చువల్గా? వర్కుల్ పైన చేస్తామా లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ పైన చేస్తామా? డిపెండ్స్, ప్రాజెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే సో వైల్ ఆల్మోస్ట్ డిఫైనింగ్ మీకు స్టేజెస్ చెప్పినా కదా, ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనకి ఏ డేటాబేస్ కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే. బడ్జెట్ ఉన్నా లేకపోతే టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరు కావాలి, ఏ టెక్నాలజీ మీద కావాలి, అవన్నీ కూడా డిసైడ్ అయిన తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లెటర్ ఆఫ్ పార్ట్ చేంజ్ చేయొచ్చు. డిఫికల్టీ ఏంటంటే అప్పుడు మనకు ఆ డేటా వేర్ హౌస్ కాస్త మళ్ళీ సోర్స్ కిందకి వచ్చి కొత్త డేటా వేర్ హౌస్ అనేది టార్గెట్ అవుతుంది అంతే. దట్ ఈస్ బేసికలీ కాల్డ్ ది మైగ్రేషన్ అంటే అది వేరే. అంటే మామూలుగా వచ్చిన పర్సనల్ యాక్చువల్గా మీరు వర్క్ చేస్తారు కదా ఆల్రెడీ ఈటీఎల్ పైన. మేము వర్క్ చేసేది వచ్చేసి నేను బేసికలీ వర్క్ చేసే బిగ్ డేటా అనమాట. సో బిగ్ డేటా మీద అంటే డేటా కంపేర్ టు దిస్ ఇట్ విల్ బి హ్యూజ్. అందుకని చెప్పి మేము పోస్ట్ గ్రెస్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తాం, గ్రీన్ ప్లమ్ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తాం. మా ప్రాజెక్ట్లో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇది కూడా. సో ప్రైమరీ విల్ బి దిస్ పోస్ట్ గ్రెస్ సీక్వెల్లో పోస్ట్ గ్రెస్ సీక్వెల్ ఒకటి విత్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. గ్రీన్ ప్లమ్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీ డేటాబేస్ విచ్ కెన్ హ్యాండిల్ ది బిగ్ డేటా. You can Google it, Postgres or Green Plum. You will get more data, more information. ఓకే. Okay. Mostly companies for the ETL process they will either go with the Oracle or Teradata, DB2 like that. Rare scenarios, some various databases use this. ఓకే. Okay. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Ajay. ఇంకెవరికైనా ఏమంటే డౌట్స్ ఉన్నాయా? గూగుల్ డ్రైవ్. యా భార్గవి. సార్ ఎస్క్యూఎల్లో ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి. సార్ అన్సైన్డ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఐఎన్టీ ఇచ్చిన తర్వాత. ఓకే. మార్నింగ్ హెచ్ఆర్ స్కీమా ఒక్కటి చూస్తే సో అది అన్సైన్డ్ అన్నది ఏంటి సార్? అసలు అది కీయా లేకపోతే కన్స్ట్రైన్సా, వ్యూవా లేకపోతే ఇండెక్స్ అర్థం కాలేదు. ఏదండి అది? ఇప్పుడు మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అవునవును. క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో ఓకే. సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఐఎన్టీ తర్వాత అన్సైన్డ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. అన్ఫైన్డ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తాను. అన్సైన్డ్ నాట్ నల్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. అన్సైన్డా? ఓకే. అన్సైన్డ్ కదా, UNSIGNAD. అది ఇంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా టైపే. ఇంట్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ని బిట్స్ సపోర్ట్ చేయడం ఉంటుంది. బిగ్ ఇంట్, స్మాల్ ఇంట్. అందులో అన్సైన్డ్ ఇంట్ అనేది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంటే అది కూడా. సో అదేంటంటే కంపేర్ టు సైన్డ్ ఇంట్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ సమ్వేర్ 214 million to around 4 to 9 million బిట్స్ అనమాట. అంటే ఇంటి కింది వర్షన్ అనుకోండి అంతే. అలా. థ్యాంక్ యూ. అది కూడా ఒక ఇంటే, కాకపోతే కంపేర్ టు ఇంట్ ఇది వేరే సేమే, కాకపోతే లో బిట్స్. అది ఒక 2000 బిట్స్ వరకు సపోర్ట్ చేసి మేబీ 1000 బిట్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అంతే. కృష్ణ ఏమో అడుగుతున్నారు. అదే గూగుల్ డ్రైవ్ ది యాక్సెస్ కావాలి. ఓకే, నేను ఇస్తాను, ఒక్క నిమిషం.